let me tell you first what is Ops Work, and on yesterday's class also we have discussed this Ops Work is something related to operation side, where it is a complete configuration management tool with Amazon Web Services. సో ఇక్కడ నార్మల్గా ఏంటంటే ఏదైనా సర్వీసెస్లో when you're trying to launch an EC2 instance, you'll go to the EC2 console, and from there you launch the instance, and then you'll install the software above it. It's like a manual process. So from here you'll perform all your architect once at a time, um, by pushing out cookbooks onto this different services of AWS. So it is like a chef. So anybody has an idea about the chef tool? Anybody worked on that? Naveen, have you worked on this chef tool? No. No. So see, generally, in, what happens? We know that SDLC lo different we have different environments. Okay, so in order to set up a different environments, what we'll do, we'll pick up all the inputs from in order to set up this environment, and we'll perform the step by step activity. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక ఆర్కిటెక్ట్ మనకి ఇక్కడ architect, AWS architect guy will design a architect, and he'll give this architect to this oops people, and everyone will normally we call it as DevOps people. So DevOps people is that from the DevOps people who is good at this oops work, what he'll do according to this architect design, what architecture guy is given, ఆ డిజైన్ బట్టి ఆ సర్వీసెస్ AWS లో ఎలా లాంచ్ చేయాలని కుక్ బుక్స్ రాస్తాడండి. సో let me share my screen and directly pull to you the service. One second. Uh,
So here is the Ops Work in management tools. Automate operations with Chef, because on the background he is using that Chef. On the previous class I have told you. Uh, so it's like this scenario where you'll have the Chef server and you'll have this Chef workstation. On the Chef workstation you'll write the cookbooks with the help of the recipes, and you'll push the cookbooks to the Chef server, and the Chef server will deploy whatever the operations that are written in the cookbooks on the Chef clients. Okay, so this diagram scenario ekkada ante, this is the diagram scenario when you are performing this automation process at on premises. I mean to say that at your data centers, because there you'll have this diagram structure, but here we are performing these soups work scenarios with AWS services, right? So here what he did on the back end, he is using the Chef server only, but the GUI part of the Chef server he completely changed into his according to his requirement, and he is perform whatever the operations you are performing with the help of Chef, those are performing on Amazon EC2 resources, VPC, on such kind of things. Okay, so he did some modifications to this Chef software, because you know that Chef is an open source software, కాస్ట్ లేదండి, ఫ్రీగా కమ్యూనిటీ వాళ్ళు డెవలప్ చేసి ఇచ్చారు ఆ చెఫ్ అనేది. సో ఆ సోర్స్ కోడ్ తీసుకొని తనకి ఇష్టమైన తను మోడిఫై చేసుకొని అగైన్ he attached that modified source code or the software to his console, and he called it as Oops Work. So here, welcome to AWS Oops Work. It's an configuration management service. From here you can build and operate your architect. So Ravi, is Srikanth is not attending the class today? Do you have any idea? No, Karthik, I don't have idea. Let me call him. So here you can see Actually, that we what were he is late from office today. So sorry. okay. So what he is saying, you can perform this chef opswork operations with a new fresh startup, or you can perform this with an existing EC2 instances or whatever the on-premises resources you are playing with. So ఇక్కడ ఎలా అంటే it's your requirement and my requirement how I wanted to perform this chef tool on what operations, whether I need let us say నాకు ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఉంది, దాంట్లో ఏంటి అంటే ఒక వెబ్ సర్వర్ ఒక అండ్ డేటాబేస్ వచ్చేసి ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ ఆర్డిఎస్లో MySQL. సో వెబ్ సర్వర్ వచ్చేసి నాకు T2.micro, ఆర్డిఎస్ M3.medium సైజ్ కావాలి, అండ్ వెబ్ సర్వర్లో ఐ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ అపాచీ, అండ్ ఐ హ్యాడ్ ఎ కోడ్ వచ్చేసి S3 బకెట్లో ఉంది కోడ్. సో ఇవన్నీ నాకు తెలిసిన సినారియోస్ నేను ఇక్కడ పెట్టాను. సో నేను ఏంటో ఒక డయాగ్రామ్ కావాలి నాకు, ఐ డిజైన్ ఆర్కిటెక్ట్ సచ్ వే దట్ ఐ హ్యావ్ ద వెబ్ సర్వర్. సో how do you launch all this web server ante, first you have to launch an instance. While launching an instance you have to specify what is the type of instance, from which AMI the instance has to be launched. AMI ante Amazon Mission Image, whether it is Ubuntu AMI or CentOS AMI, Windows AMI, 64-bit or 32-bit, అవన్నీ స్పెసిఫై చేసి I know I launch one by one. First I launch instance and then I launch install the software about it. మనకు తెలుసు ఎలా చేయాలి ఏంటి అని. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే కుక్ బుక్స్ లో విల్ రైట్ ద కోడ్ similarly. So for this you need to have some knowledge on this Ruby language. So ఇక్కడ so we'll in this scenario we'll take an example of fresh startup, and we'll create our first stack. See ఇక్కడ ఏంటి అంటే here in this oops work what you'll do is first you'll create applications, create application, name the application, and configuration as code. See whatever the configurations you wanted to perform on the applications, you write that in a code and you run that code, and we'll call that as cookbooks. And applications లోపల ఏముంటాయంటే we'll have layers లో ఏముంటాయంటే we'll have instances or resources. Let me draw my own diagram and I'll tell you. Let us say
we need to create one stack అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ అండి, ఒక ఆర్కిటెక్చర్ అనుకుందాం. Consider this box as stack. So under stack, you'll call this as applications. So under stack, we'll have layers. Let us say ఇదొక layer, and ఈ layer ఏమందామంటే we'll call it as web server layers. And consider you'll have another layer, and you'll call this layer as database servers layer. It's up to you and how many layers you want, how you wanted to name that layers, what exactly you wanted to keep in that layers. So నేను ఒక sample scenario ఒక architect blueprint stack తీసుకుంటున్నాను. I want to have some multiple 3 instances, 3 web servers ఉండాలనుకుంటున్నాను. ఆ 3 web serverలలో సేమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అండ్ సేమ్ కోడ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఒకటే వెబ్సైట్ మల్టిపుల్ 3 కాపీస్ ఈ 3 వెబ్ సర్వర్లో పెట్టాలనుకుంటున్నాను. And at the back end, I want to use 2 instances, database instances. Okay, I want to connect this database instances to this web servers. How you'll use load balancer. Okay, and I want to serve this three web servers on a website ni. I want to serve these 2 clients through route 53. So let us assume this is my sample example. So here my intention of saying this sample architecture diagram is, so Ops Work lo the first thing you'll design is stack, and we'll call it as applications also. And the second thing you'll design is web servers layers. ఆ లేయర్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు, వెబ్ సర్వర్ లేయర్ అనుకోవచ్చు, అప్లికేషన్ సర్వర్ లేయర్ అనుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ మేబీ సమ్ టైమ్ హ్యాపెన్స్. ఈ వెబ్సైట్లో ఒక అలాంటి సినారియో ఉంది, యూ నీడ్ టు దిస్ clients will upload their data into this web server, and like photos or videos or movies. So they cannot store this photos and movies with the database server, and only the database server stores only text formatted values, and it cannot store this different rock type of storage. So for that I'll have S3. I'll connect S3 to my web server. It depends upon your architecture, how you want to have this architecture. So here we'll start, add your first stack. So you're saying a stack is a set of layers, instances and related AWS resources. So how do you want it to start? సో ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. మీరు ఫస్ట్ టైం AWS Oops Work లాంచ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, వెదర్ యూ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎ శాంపుల్ స్టాక్. మై వాయిస్ ఈస్ బ్రేకింగ్. No, it's clear, Karthik. It's okay. And to you, Kishore, is it Understood. my voice is breaking? Yes, it's clear. Arun, might be it's from your internet issue. Can you please look into that? And I too have a very good internet here. So here we'll create a sample stack and we'll explore this AWS Oops Work. Okay, or see Chefలో different versions వచ్చాయండి. రీసెంట్గా
10, 11, 12 మళ్ళీ దాని 12లో కూడా 12 వర్షన్లో మళ్ళీ సబ్ వర్షన్ 12.2, 12.3, 12.4 ఇలా చాలా వర్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే నేను AWS is offering to you Chef only with 2 versions. One is 11 and 12. Here, bring your own cookbooks and you can run these cookbooks with the AWS services, or you can build your cookbooks from and you can deploy that cookbooks on this Chef and you can run it. Sample ఏంటి అంటే to understand what exactly is AWS Oops Work. So here he is providing us a Node.js app. Node.js is one of the programming, it's like application app where you'll perform this deployment process అంటే ఒక let me show you. So in the low sample stack what he is dealing with, he is dealing with Chef 12 version, and on the back end he is dealing with the Chef 12th version, not with the 11th version. So here he is saying, okay, I had a Node.js application. I'll launch this application and I'll make you to see it and చెప్తున్నాడు. కాకపోతే he is telling us what operating system you wanted to go with, Linux or Windows. I'll prefer go with Linux because Linux costs less amount. Okay, create stack. In which region I was going with? Global. Okay, so Oops Work is global. So when I click on the stack, it is creating a new IAM role on the back end. See, ప్రతి సర్వీస్ అండ్ ఏదైనా యాక్షన్ చేసే ముందు మీరు ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ క్రియేట్ ఏ న్యూ IAM రోల్. ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్లో ఒక రోల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ రోల్కి ఈ సర్టన్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఈ సర్వీసెస్తో ప్లే అవుతున్నాము. So here 5 steps చేశారు. One is creating a stack named my sample stack Linux అని ఒక నేమ్తో ఒక స్టాక్ క్రియేట్ చేశాడు. స్టాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. మనం అంటాం కదా జావా ప్లాట్ఫామ్, ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారా, జావానా, పిహెచ్పియా. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో స్టాక్ ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. అండ్ స్టాక్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక బంచ్ ఆఫ్ సర్వర్స్, ఒక బంచ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్స్. Second step, he named that stack and he set up this cookbooks repository of the stack. తను ఆల్రెడీ ప్రీ-బిల్ట్ కుక్ బుక్ రాసుకొని పెట్టుకున్నాడండి. శాంపుల్ node.js యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఆ కుక్ బుక్ని సెట్టింగ్ చేసుకుంటున్నాడు. అండ్ అంటే హీఈస్ కాలింగ్ దట్ కుక్ బుక్స్ అండ్ with the help of cookbooks he is creating a new app layer and he named that layer as node.js app server. In that stack ఒక లేయర్ క్రియేట్ చేశాడు. నేను చెప్పాను కదా, under this application or stack he is creating a new layer and he is naming that layer as node.js app. ఇక్కడ మనం వెబ్ సర్వర్ లేయర్ ఎలా పెట్టుకున్నాము, similarly he is naming that layer as web.js app server. And next he is performing the deployment of this sample code on it. So next he is adding the instances to that layer. Let me show you. Explore to the sample stack. So this is then GUI of this Oops Work. Here you are exploring a Chef 12 sample stack. Now you can start the instances to see the Node.js app working. To learn more, okay. So this is a sample stack. A stack lo we have layers. A layers lo we'll have instances. A instances lo malli two types of define chesandi. One is time based instance and load based instance. What is the difference between time based instances and load based instances, and what exactly is time based instance and load based instance ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కొన్నిసార్లు అనుకున్నాం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆన్లైన్ ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ తీసుకుంటే ఈవినింగ్ మాత్రమే కస్టమర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు, నైట్ ఎక్కువ ఉంటారు, మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్స్ కస్టమర్స్ ఉంటారు. సో అలాంటి కేసెస్లో యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై that you launch a new servers and you'll serve the website to the customers with the help of elastic load balancers. ఆ లోడ్ని పెరగడానికి మేబీ నాకు ఈవినింగ్ ఈరోజు 6 to 7 వరకు బిగ్ బిలియన్ డే ఉంది, ఈరోజు బిగ్ బిలియన్ డే ఉంది. సో ఈరోజు ఐ నీడ్ ఎక్కువ కస్టమర్స్ వస్తారు కాబట్టి ఐ నీడ్ మోర్ సర్వర్స్. ఇన్ దట్ సినారియో వాట్ యుల్ డూ, యుల్ స్పెసిఫై ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 6 to నైట్ 8 o'clock వరకు నాకు కొత్త ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేసి ఉన్నాయి, అవి ఆన్ అవ్వాలి. 8 తర్వాత ఆఫ్ అవ్వాలి నైట్
మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ కస్టమర్స్ క్లయింట్స్ ఎక్కువ వస్తారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మార్నింగ్ 6 o'clock మళ్ళీ ఆ సర్వర్స్ లాంచ్ అవ్వాలి, మళ్ళీ నైట్ 8 o'clock ఆఫ్ అయిపోవాలి. అలా యుల్ స్పెసిఫై ఎ టైమ్ టు ద ఇన్స్టెన్సెస్ వాట్ ఆర్ దట్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద లేయర్స్. దట్ ఈస్ వన్ టైమ్ బేస్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్. సో మీరు స్పెసిఫై చేసిన టైంలోనే అవి స్టార్ట్ అవుతాయి, స్టాప్ అవుతాయి. సెకండ్ ఈజ్ లోడ్ బేస్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఆల్రెడీ అక్కడ అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఒక 10-12 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి, ఆఫ్లో ఉంటాయి. కాకపోతే మీ ఫస్ట్ రన్నింగ్ ప్రైమరీ ఇన్స్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, ప్రైమరీ ఇన్స్టెన్స్ మీద లోడ్ పడితే ఏమవుతుంది, లోడ్ పడి 80% దాటింది అనుకోండి సిపి యూటిలైజేషన్, ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆన్ అవుతుంది. ఆ ప్రైమరీ సెకండరీ రెండింటి మీద మళ్ళీ కస్టమర్స్ ఇంకా లోడ్ పెరిగింది, ఇంకా ఎక్కువ కస్టమర్స్ వచ్చాయి, ఇంకా ఎక్కువ క్లిక్స్ వస్తున్నాయి మీ వెబ్సైట్కి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అగైన్ ఇట్ లాంచెస్ ద న్యూ థర్డ్ ఇన్స్టెన్స్, ఫోర్త్ ఇన్స్టెన్స్, ఫిఫ్త్ ఇన్స్టెన్స్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద లోడ్ what you are getting through this load balancer. ఈ load balancer ఉంది కదా diagram లో we have designed, we have called one load balancer. So this load balancer will talk with each instances and it will see what exactly the threshold you have given for that instance and what is it will monitor the instance, what exactly the utilization of that instance. If it observes that whether the CPU of this instance increases or the RAM of the instance increases or the hard disk of the instance increases, it will automatically launch a new server. So it will take care of it. So depending upon the load, this load balancer, depending upon the load on the load balancer, అందుకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి తెలుసు ఏ ఇన్స్టెన్స్ ఎంత లోడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ కీప్ మానిటరింగ్ ది ఇన్స్టెన్సెస్. ఇట్ విల్ లాంచ్ ఏ న్యూ ఇన్స్టెన్సెస్. దట్ ఈస్ వాట్ లోడ్ బేస్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ టైప్. Time based instances type పేరు, load balanced instances type పేరు. These are the two differences between time and load based instances. So which kind of instances you wanted to launch? And second is apps. So what application you wanted to ఇన్స్టాల్ ఆన్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ చెప్తున్నారు, బాగానే ఉంది, ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అయ్యింది, దాని తర్వాత వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ యూ వాంటెడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆన్ ది సాఫ్ట్వేర్, అపాచీయా, ఏ ఏ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. హియర్ యూ వాంటెడ్ టు గో విత్ Node.js శాంపుల్ అప్లికేషన్. సో ఈ ఈ ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ మీద ఐ వాంటెడ్ టు లాంచ్. వెన్ యూ click on here button deploy, it will perform the deployment of this application on that instances. Okay, next coming to this deployment type. So deployments, so you'll see after performing the deployment what is the status of it, whether any errors on the deployment or how do you want to deploy again. You'll perform that actions from this deployment. From here apps, see you can add a multiple apps, Node.js app and Apache, ఇలా different apps ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. I'll add name that thing, where enter that where exactly you wanted to perform this deployment. Linux లో ఏ ఫోల్డర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి అండ్ సోర్స్ టైప్ ఏంటి, డేటా సోర్స్ టైప్ అంటే ఈజ్ ఇట్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వరా, డేటాబేస్ సంబంధించిందా లేకుంటే నార్మల్ జస్ట్ డేటాబేస్ కాకుండా నార్మల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్, అండ్ అది ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ పెట్టారు, S3లో ఉందా ఆ సాఫ్ట్వేర్, ఐ మీన్ దట్ Node.js కానివ్వండి, జావా డాటా యాప్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు డిప్లాయ్ ఆన్ దిస్ ఇన్స్టెన్సెస్. అండ్ డిప్లాయ్ చేశాక ఎక్కడుంది, దాంట్లోకి లాగిన్ అవ్వడానికి ఏమైనా కీస్ ఉన్నాయా, అథెంటికేషన్ ఉంటే ఆ కీస్ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయండి. ఆ రిపాజిటరీలో ఏ బ్రాంచ్లో ఎగ్జాక్ట్లీగా ఆ కోడ్ ఉంది, in which branch exactly the code is there, or you wanted to pull that particular application. And before deploying this application, do you want to set any environments path, Java environment paths అని ఒకటి ఉంటాయండి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రతి సిస్టంలో కూడా. You have to set a environment variables. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అండ్ మళ్ళీ ఇది వేరే ప్రాసెస్. సి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ ది జావా ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఫర్ జావా. సిమిలర్లీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ రన్ అవ్వడానికి సిస్టమ్కి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది అని తెలియాలన్నమాట, ఏది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి. సో అది ఎలా చేస్తామంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ హోమ్స్ అని ఉంటాయి ఇక్కడ, ఐ విల్ షో యూ అండ్ దిస్ మై పీసీ.
right click, properties, advanced system settings. So NC ఇక్కడ advanced system properties లో environment variables లో here you have to set new variable name path where exactly it is located the software. Okay, for example virtualbox అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో డీల్ అవుతుంది కాబట్టి వర్చువల్ బాక్స్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది అని ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పాత్ సెట్ చేసాం. అలానే జావా కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ పాత్ సెట్ చేయాల్సి వస్తుంది. పిహెచ్పి కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి వాటికి ఎన్విరాన్మెంట్ పాత్ సెట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటి కేసెస్లో కొన్ని అప్లికేషన్స్కి అలాంటి అప్లికేషన్స్ ఉంటే స్పెసిఫై ద ఎన్విరాన్మెంట్ పాత్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంటెడ్ టు నేమ్. అండ్ డొమైన్ నేమ్, లెట్ us say if you had your systems with some domain name, మీరు LAN లో you have multiple instances and at multiple instances you are configured all these multiple instances on the private LAN. ఆ VPCలో you had a domain controller. మన డొమైన్ కంట్రోలర్ ఏంటి ఇక్కడ AWS క్లౌడ్లో డైరెక్టరీ సర్వీసెస్ ఈజ్ అవర్ డొమైన్ కంట్రోలర్. It's like a AD server. Active Directory server is nothing but domain controller server. This domain నార్మల్గా ఏమవుతుందంటే ఆఫీసెస్లో విల్ హ్యావ్ ఎ డొమైన్ కంట్రోలర్ సర్వర్ అండ్ విల్ అటాచ్ ఆల్ ది సిస్టమ్స్ that are in the offices to the domain controller so that we can perform all the actions like installing the software, creating a new users and specifying that users కి ఎంత పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, రీడ్ పర్మిషన్స్ రైట్ పర్మిషన్స్ వేరే నెట్వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్లో ఒక ప్రింటర్ ఉంది, ఆ ప్రింటర్ మీద ఒక ఈ ఎంప్లాయీకి ప్రింట్ ఇస్తే ఆ ప్రింటర్లో ప్రింట్ రావాలా వద్దా, లేకుంటే ఒక షేర్ డైరెక్టరీ ఉంది ఆ షేర్ డైరెక్టరీ తనకు యాక్సెస్ అవ్వాలా లేదా, ఒక షేర్ డైరెక్టరీ ఫోల్డర్, అన్ని పర్మిషన్స్ విల్ కాన్ఫిగర్ ఇన్ ద యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. సో ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ దట్ డొమైన్ కంట్రోలర్ ప్లీజ్ స్పెసిఫై ద డొమైన్ నేమ్ అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. బట్ ఇన్ విత్ అవర్ AWS we had a domain controller that service is directory services service here, host and manage active directories. So we are not going to talk about that service. So where is our page here? So now Oops Work, we created one stack and the stack is my sample stack. Click on that stack. సో ఈ స్టాక్ లో రైట్ అవే హీ హ్యాస్ వన్ ఇన్స్టెన్స్, ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేశాడు కానీ ఆ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి స్టాప్ పొజిషన్ లో పెట్టాడు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ రిసోర్సెస్. సో what are all the resources you wanted to work apart from these instances, whether you wanted to specify the elastic IPs. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను elastic IPs అంటే those are the public IP that will be given to these instances. So when whatever the state of that instance, whether it is off or on, ఆ public IP దానికే ఉంటుంది. నార్మల్ పబ్లిక్ ఐపీ ఇచ్చామనుకోండి అదేమవుతుంది, ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసిన వెంటనే ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ అవుతుంది ఇన్స్టెన్స్. సో అలాంటి డిపెండెన్సీస్ కొన్ని డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వెబ్ సర్వర్ ఉంటే వెబ్ సర్వర్లో ఐపీ అడ్రస్ వెబ్సైట్ ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ అవ్వద్దు బికాస్ వీ కాన్ఫిగర్ దట్ ఐపీ అడ్రస్ ఇన్ రౌట్ 53 డిఎన్ఎస్ డొమైన్ నేమ్ సర్వర్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. www.example.com అనే వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఈ సర్వర్ ఈ ఐపీ అడ్రస్లో ఉంది అని. అలాంటప్పుడు ఆ సర్వర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తే ఎప్పుడన్నా బై మిస్టేక్ ఆ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ వాడితే ఏంటి ప్రాబ్లం? అలాంటి సినారియోస్లో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ టు దట్ ఇన్స్టెన్సెస్ సో దట్ వాట్ ఎవర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఐపీ అడ్రస్ విల్ నాట్ గెట్ చేంజ్. సో అలాంటి ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఏదైనా ఇన్స్టెన్స్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ దట్ దిస్ రిసోర్సెస్, సో యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ హియర్.
And let us say already ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది, రన్నింగ్ లో ఉంది, క్లయింట్ నడుస్తుంది, అండ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ద హార్డ్ డిస్క్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ యూటిలైజింగ్ మోర్ 80% రీచ్ అవుతుంది. ఇంకో అదే ఇన్స్టెన్స్ కావాలి, కంప్యూట్ ఈజ్ ఓకే, ర్యామ్ ఈజ్ ఓకే, బట్ I had a problem with hard disk. So why should I launch a new hard disk, new instance? So on that scenarios, just launch a new volume and attach this volume to that instance, so that this whatever the existing instance volume size will get increased and your problem will be resolved. In such scenarios, you play with this volumes. And next, RDS. So if you want to more database servers, you launch the database services from here. అంటే ఈ స్టాక్ లో మీకు ఏదైనా ఒక ఆర్డిఎస్ సర్వర్, ఆ డేటాబేస్ సర్వర్ అటాచ్ చేశారనుకోండి, that has to be launched from here, so that this RDS server will get attached to this particular stack, my sample stack. Next, permissions. So under this Node.js server, see ఇక్కడ ఈ యాప్ డిప్లాయ్ చేయాలని కదా, ఆ యాప్ డిప్లాయ్ చేయడానికి వాడు రాసుకున్న కుక్ బుక్ ఏంటి? సో here is the app name, recipes ఇక్కడ పెట్టాడండి, వాడి కుక్ బుక్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, S3 bucket లో ఉంది. Copy this and paste here. డౌన్లోడ్ అయ్యింది. Control C. So this is what something cookbook written by DevOps people. We don't understand because we don't know this Ruby languages and nothing, right? So what cookbook is that? You'll run this cookbook. That's it. So let us start the instance. Go to the instances. So it is in start position. Start all instances. Or if you want to start some of the instances, you can instance pakana you can start from here. సో ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ అయింది, ఇన్స్టెన్స్కి పబ్లిక్ ఐపీ వచ్చింది. అది ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ నేను ఆఫ్ చేసి స్టార్ట్ చేశాను అనుకో, మళ్ళీ పబ్లిక్ ఐపీ చేంజ్ అవుతుంది. ఇది చేంజ్ అవ్వద్దు అనే సినారియోలో యూ లాంచ్ ద ఎలాస్టిక్ ఐపీ దేర్ అండ్ విల్ అటాచ్ దట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ టు దిస్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఇట్స్ బూటింగ్ అప్, వెయిట్. ఎక్కడ లాంచ్ చేశాడు? హీ లాంచ్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఎట్ సౌత్ ఈస్ట్, ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్ 1 సింగపూర్ రీజియన్లో హీ లాంచ్. And the IP address of that instance is this 172.31.16.0/20 is an private IP, and 52.72.213
Online one is a public IP. It is taking a long time for booting. See, this layer name is Node.js, right? If you want to launch more instances in this Node.js layer, click on this layer, go to instances. You can launch more instances. So specify the instance name, size of the instance, and where you wanted to launch in which subnet. ఆ VPCలో మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ ఉంటే ఏ సబ్నెట్ లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక వేరే లేయర్లో అవి ఇక్కడ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా. Or if you want to create new layer, you can just add layer, name that layer. సో ఆల్రెడీ ఆర్డిఎస్ రన్నింగ్ ఆర్డిఎస్ ఉంది నాది ఒకటి, అది దీనికి అటాచ్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఈ లేయర్కి అని అడుగుతున్నారు. నో. ఇఫ్ ఎస్, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఆఫ్ దట్ ఆర్డిఎస్ డేటాబేస్ అథెంటికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అది ప్రొవైడ్ చేస్తే వాడు అటాచ్ చేస్తాడు. Okay, it's online now. Okay, we can perform the deployment activity. Now go for the deploy. So it is deploying that Node.js sample app on that instance on Node.js server 1.
So from here you can monitor this instances utilization. What is the CPU, memory, load ఎంత ఉంది దాని మీద, ప్రాసెస్ ఎన్ని ప్రాసెసెస్ రన్ అవుతున్నాయి బ్యాక్ ఎండ్ లో. So it deploy అయిందా లేదా, we can see the output by calling this instance IP address. So, congratulations, you just deployed your first app with AWS Ops Work. ఈ పేజే డిప్లాయ్ అయిందండి అక్కడ ఆ సర్వర్లో. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ scenario guys? Yes Ravi, No, Karthik. you're good. You need to practice. You need to practice. నేను చెప్పింది ఇప్పుడు అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ స్టాక్, వాట్ ఈస్ లేయర్స్, వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్టెన్సెస్. ఇన్స్టెన్సెస్ లేయర్స్ లో ఉంటాయి, ఆ లేయర్ వచ్చేసి స్టాక్ లో ఉంటుంది, దాంట్లో యాప్స్ ఉంటాయి, ఆ యాప్ అనేది డిప్లాయ్ చేస్తాము ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ పైన కానీ, ఆ లేయర్ ఆ కంప్లీట్ లేయర్ పైన కానీ, లేకుంటే ఆ లేయర్ లో ఉన్న ఇన్స్టెన్సెస్ పైన కానీ. సో దానికి డిప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ, ఈ ట్యాబ్ నుంచి డిప్లాయ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఆ మానిటరింగ్ ఏంటి, ఆ ఇన్స్టెన్స్ మానిటరింగ్ చేస్తుంటాము. ఎక్స్ట్రా రిసోర్సెస్ ఏంటి, ఎక్స్ట్రా రిసోర్సెస్ ఏదైనా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టాక్ కి అటాచ్ చేయాలనుకుంటే you'll perform that activity from this resources tab. Permissions ఏంటి, what are the permissions, IAM permissions, role permissions that are for this stack. Okay, Yes. so other people, any doubts? సార్ ఇప్పుడు సింపుల్ గా విన్నారు, కానీ మీకు రేపు ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఎక్కడ కానీ ఇవి క్వశ్చన్స్ 100% ఎలా అడుగుతారు తెలుసా? సో టెల్ మీ సంథింగ్ అబౌట్ ఆప్స్ వర్క్ అన్నారు అనుకోండి, ఏం చెప్తారు మీరు? Ops work is a configuration management tool, on the back end is using the chef. There we'll create stacks and we'll create layers on that stack, and we'll attach instances to that layers, and we'll name that layers depending upon our architect, whether they whatever the layer we wanted to create, web layer or application layer or whatever the layer, PHP layer, a Java layer, it's customized layer tag you can give for that. And you'll specify where exactly your code is located, from where you wanted to deploy, specify that bucket URL on that apps, and perform the deployment process on that stack on particular instance or complete layer, and you'll monitor this deployment process and the utilization of that resources on that stack. So idokate console lo what you're doing, you are launching the instances. Okay, you are while launching you specified, you'll specify what is the operating system, you're launching the instances and you are installing the software and you are performing the deployment about that, and you are monitoring that resources. Everything is we are doing from this here only. Ade manual ga you have to go to the EC2 service, and from there you have to launch the EC2 instance, and you have to go to CloudWatch service. From there you have to enable CloudWatch a service on that particular EC2 instance what you have launched. For deploying, again you have to go with the code deploy service. Code deploy service లో అక్కడ మళ్ళీ ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ నుంచి డిప్లాయ్ చేయాలి. సో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ యు ఆర్ యూజింగ్ విత్ AWS. అవన్నీ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కలిపి వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద కన్సోల్ ఇస్ దిస్ ఆప్స్ వర్క్. ఇట్స్ a complete configuration management service. Okay,
That's it, guys, regarding this ops work. And please go through the documentation once, and how to delete this thing. First we have to delete these instances on the layers. Go for layers, go with instances, stop with instance. Yes, stop. Go to layer, and we'll delete this layer. So still ఆ instance stop అవుతుంది. One instance is there. Instances. Okay, stop అయింది కదా. Okay, stop it. First delete this instance. Delete. Are you sure want to delete Node.js server app? Yes, delete. No instances. Now go for layers and delete this layer. Yes, delete. No layer. Go for stack. Delete stack. Stop and delete all instances and apps in that stack. Okay, apps ఉంది కదా, ఈ యాప్ని కూడా తీసేయాలి. Delete this app. Delete. Okay, now go for the stack. Delete stack. Are you sure want it? Yes, delete. Deleted. So directly we cannot delete the complete stack. For deleting the complete stack, first we have to delete the instances in the layers. Again, then you have to delete that layer, and then you have to delete this app and deployments. ఏమైనా ఉంటే deployments అవసరం లేదు. App delete చేస్తే automatic deployments కూడా delete అవుతాయి. Then you have to delete this stack. Okay. So that's it, guys. We'll end this session for today, and